Hello everybody, my dearest bio buddies. Hello unnaru meerandaru. I hope that you all are doing great. Nenu Sunaina Ma'am, master teacher for biology, and ee roju manam excretion topic lo all important 1 mark, 2 marks, 4 marks and 8 mark question discuss chesukopotunnamu. We are going to learn all the important questions, gunshot, short questions from the topic excretion. So TS students ki excretion oka separate chapter and AP students ki excretion is included under the topic life processes. Okay, first chapter life processes lo excretion last topic anmata. Okay, first chapter last topic. Great. So let me welcome all my wonderful students joining the live. Hi Joshna, hi Chitra, good evening. Chitra, you missed the last class, right? SSJV Creations, hi Dino, hi Scientist, hi Navya Shri, hi Joshna, hi Adil B, good evening. Vijay Kumar ante Navya, I think. Okay. D Teja, Mahesh. Yes, questions are important for FA exams. Not only for FA exams, these questions are important for your final exams also. Okay, FA exam to paatu final exam ki kuda చాలా important ivi. Okay na? So quickly fast ga discuss cheseskundamu. You have to tell me interactive ga answer cheyandi anni questions. Navya Shri, good evening. Shanti, hi Madan Kumar. Yes, Vedakshri, how are you? Swapna Priya, okay, Vijay Kumar ante Swapna, right. Sare, so let us begin this. సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు మీరు ఏం చేసుకోవాలి, అందరూ సెషన్ ని లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోస్ ఏదైనా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ తో, మీ కజిన్స్ తో, మీ సర్కిల్ లో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్, యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ and click on the bell icon for any kind of notifications. Yes, come on everybody, hit the like button and let's see the important questions from the topic excretion. We will be first discussing all important 1 mark questions. Okay, so excretion chapter lo unna important 1 mark question ni chuskundamu first. So here are the important 1 mark question. First question vachesi define uremia. Okay, uremia ani oka term untundi, you have to define it. This is very important for 1 mark question. So 1 mark lo idi baga adugutaru. Uremia related MCQ kuda adugutaru. So come on everybody, tell me. Master cardiologist evaru? Master cardiologist ikkada Madan Kumar, what is your doubt? Symbiosis ikkada enduku nana? Symbiosis I have already explained na. See, symbiosis is a type of mutualism, right? So both the host and the prey, they both of them will be benefited in that. Sarena Madan Kumar. So parasite ante host will be harmed but the parasite is benefited. Kani symbiosis lo both are mutually benefit anmata. Okay. Ma'am, I have bio test 10 bits and 10 marks questions. Very good Dino. So ee questions kuda useful ga untundi nana. Hi Karthik, come on everybody, answer me this. What is uremia? Okavela mana body lo urea levels, actually mana body lo what are the nitrogenous waste? Urea, then uric acid, then ammonia. Okay, if the urea level in our body increases, right, mana body lo urea level increase అయిపోతే దాన్ని uremia అంటారు. Okay, so uremia అసలు ఎప్పుడైతుంది? whenever kidneys will not function properly. ఒకవేళ మన బాడీలో కిడ్నీస్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే, కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయితే, ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది? బాడీలో ఉన్న అన్ని వేస్ట్, ఎస్పెషల్లీ మన బాడీలో మేజర్ వేస్ట్ ఇస్ యూరియా. అందుకే వీఆర్ యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో మన బాడీలో యూరియా లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే దాన్ని యురేమియా అంటున్నారు. అండ్ యురేమియా ఎందుకు అవుతుంది? వెన్ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, yes, Joshna, your answer is right. Very good Joshna. Navya Shri,
If kidneys are failed, the body parts like feet and hands will swell. This condition is called uremia. Yes, Joshna. So symptoms ఏంటంటే swelling in the body, swelling in the feet and hand. Okay. So ఇది ఒక excretory system disorder అన్నమాట. సరేనా? ఇది రాసుకోవాలి మీరు for 1 mark. Next question, expand PCT and DCT. PCT and DCT full form అన్నమాట. So where do you see this PCT and DCT? In the structure of nephron, isn't it? So a nephron structure lo. So this is the rough schematic diagram of nephron. Okay. So in nephron diagram lo PCT ekkada untundi, where is DCT, and what is the full form of PCT and DCT? Okay. Joshna, if 2 kidneys are failed, yes, Joshna, very good. Navya Shri, scientist, what happened, scientist? Proud to be Indian, yes. Andaru cheppandi nana, answer cheppandi, make it fast. So you have to expand PCT and DCT. So what is PCT, what is DCT? Location chudandi, this portion is PCT and this portion is DCT. Ma'am, how to give time for all subjects to study? మహేష్, దానికోసం ఒక స్ట్రిక్ట్ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఒక రొటీన్ ని ఫాలో అవ్వాలి. హర్ష, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్, వెరీ గుడ్ హర్ష. సో పీసీటీలో పి వచ్చేసి ప్రాక్సిమల్, ఓకే, అండ్ అలానే డిసిటీలో డి వచ్చేసి డిస్టల్ and convoluted tubule both same only. Okay, convoluted tubule adi kuda convoluted tubule, kani ikkada p vachesi proximal and d vachesi distal. Sarena? Chitra, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. Very good. Navya Shri. Yes, so Navya is saying ascending limb and descending limb. So idi ascending limb, adi paiki veltundi kada. This part is descending limb, ఇది కిందకి వస్తుంది. So loop of Henle లో we have ascending limb and descending limb. Okay. Yes. Next question everybody. Why nephrons are known as structural and functional units of kidney? ఈ question 1 mark లో కూడా అడగొచ్చు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి 4 మార్క్ లో కూడా వచ్చింది 1 or 2 years back. ఓకే, క్వశ్చన్ ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఇదే క్వశ్చన్ వచ్చింది. Why nephrons are known as structural and functional units of kidney? అది కూడా 4 మార్క్స్ లో. 1 మార్క్ లో అయితే మీరు సింపుల్ గా రాస్తారు, 4 మార్క్స్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏం రాస్తారు పిల్లలు చెప్పండి, చెప్పండి ఎవ్రీబడి. డిసిటి డిజిటల్ కాదు నవ్యశ్రీ, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. జోష్న పెరిట్యూబులర్ కాదు నాన్న, జస్ట్ సే ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. డినో డిజిటల్ కాదు, డిజిటల్. డోంట్ మేక్ ఇట్ డిజిటల్. మీరందరూ ఈ జనరేషన్ మొత్తం డిజిటల్ పిల్లలు కదా మీరందరూ, అందుకే అక్కడ కూడా డిజిటల్ ని డిజిటల్ చేసేస్తున్నారు. డోంట్ మేక్ ఇట్ డిజిటల్. ఎన్టీజీ ప్రాక్సిమల్, ఎస్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. నో ప్రాబ్లం దిలేశ్వర్, కేర్ఫుల్లీ లిసన్ టు ద ఆన్సర్స్. ఓకే, fine. So why nephrons are called functional and structural unit? Actually these nephrons are present in kidney, both the kidneys, and they are the structural and functional unit of kidney. Sarena? So actually then chief function ఏంటంటే రెగ్యులేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాటర్, బాడీలో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ని రెగ్యులేట్ చేయడం, బ్యాలెన్స్ చేసి మెయింటైన్ చేయడం, అది నెఫ్రాన్ ఫంక్షన్. రీఅబ్జార్బింగ్, ఓకే, నెఫ్రాన్ లోనే రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. యాక్చువల్లీ ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బి రిమూవ్డ్ బై నెఫ్రాన్, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్. అంటే మన బాడీకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ని వాపస్ బ్లడ్ లోకి తీసుకురావడం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, ఎక్స్క్రీటింగ్ ద వేస్ట్ యాజ్ యూరిన్. ఓకే, మన బ్లడ్ లో ఆర్ బాడీలో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని రిమూవ్ చేయడం మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. అందుకే దాన్ని ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ అంటారు. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ ఈస్ రిమూవింగ్ వేస్ట్ మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ రీఅబ్జార్బింగ్ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్. యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ ఏంటి, లైక్ గ్లూకోజ్, వాటర్, ఓకే, సాల్ట్, అమినో యాసిడ్స్, ఇవన్నీ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ విల్ బి
reabsorbed by nephron. All right. ఆఫర్స్ లేవా ఏంటి కార్తికేయ? వాట్ ఆఫర్స్? మీకు స్కాలర్షిప్ ఆఫర్ అంత పెద్ద ఆఫర్ ఉంది కదా. యూ హ్యావ్ MVSAT ఎగ్జామ్. సో మీరు MVSAT ఎగ్జామ్ రాస్తే యూ కెన్ గెట్ స్కాలర్షిప్, 100% స్కాలర్షిప్. ఎస్, అండ్ ఛాన్స్ టు విన్ మెనీ అట్రాక్టివ్ ప్రైజెస్. అదే కదా ఆఫర్. ఎస్, NTG, రైట్. Which disease has no medicines? Dileshwar. Okay. Look here. What is ESRD? What is the full form of ESRD? Next important one more question. So ESRD question adi AP students ki aithe 1 mark lo adugutaru, lekapothe TS students ki MCQs lo multiple choice question 10 bits will be there na. Aa bits lo idi oka important repeated question anamata. So what is ESRD? Yes, Joshna, your answer is right. Very good. Joshna is very active today. So Navya Shri, MVSAT exam ఎప్పుడంటే MVSAT వీడియో చూడండి. ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. అండ్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ ఉంది, IVSAT లింక్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ మీరు ఇండియాలో ఎక్కడైనా మీ ఇంట్లో కూర్చొని యూ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే. ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్. ఎస్, సో ESRD ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్. ఓకే, సో ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిజీజ్ ESRD. ఇది ఒక కిడ్నీ డిజార్డర్. ఈ ప్రాబ్లం అయితే పేషెంట్స్ లో ఉన్న 2 కిడ్నీస్ ప్రాపర్లీ ఫంక్షన్ చేయదు అండ్ దెన్ ద పర్సన్ విల్ హ్యావ్ కిడ్నీ ఫెయిలియర్. అప్పుడు ద సొల్యూషన్ ఇస్ డయాలిసిస్. డాక్టర్స్ విల్ గో ఫర్ డయాలిసిస్. ఓకే, ఫైన్. So yes, end stage renal disease ESRD. So a person's kidney will stop functioning and it will lead to a long-term dialysis or kidney transplantation is the only solution for such patients. Okay. Kartikeya, life process one shot. Yes Nana, chestanu. Life process one shot next week lo untundi. Okay Kartikeya. Prabhavati, this class will go till 9:30. You can wash your face and come. Prabhavati, come on Prabhavati, you only tell me the answer for this. What is the reason for yellow color of urine? మన బాడీలో యూరిన్ yellow కలర్ లో ఎందుకు ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? 1 మార్క్, జస్ట్ 1 వర్డ్ ఆన్సర్ ఇది. ఎస్ ఎస్ విజయ్ కుమార్, ఫుల్ స్వప్న ఫుల్ చాప్టర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ డూ దట్. అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి FA ఎగ్జామ్ ఇస్ ఫ్రమ్ 27th నా. సో 27th కి అంటే ముందు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 షాట్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఓకేనా? Both kidneys are damaged. It is called ESRD. Yes, Navya Shri, you are right. Ma'am, control coordination eppudu start chestaru? Kartikeya, control coordination we'll see. Maybe after FA1 or chuddam. So reason for yellow color of urine is urochrome. అంటే ఒక yellow color pigment which is urochrome, దాని వల్లనే యూరిన్ కలర్ yellowగా ఉంటుంది. సో యూరిన్ కలర్ is yellow because of urochrome. Urochrome should be your answer. Urochrome అంటే ఏంటి? అది ఒక వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ డ్యూ టు బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్. మన బాడీలో హీమోగ్లోబిన్ బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కదా. హీమోగ్లోబిన్ బ్రేక్ డౌన్ ఎందుకు అవ్వాలి అంటే ఎవ్రీ 120 days కి కొత్త RBC విల్ బి ఫార్మింగ్, కొత్త బ్లడ్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, ఎవ్రీ 120 days. సో న్యూస్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ ఓల్డ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏమైతుంది? అది డీజెనరేట్ అయి బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి కదా. ఆ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ జరిగినప్పుడు ఒక వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ యూరోక్రోమ్, ఆ యూరోక్రోమ్ వల్లనే యూరిన్ yellow కలర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకొక రీజన్ యూరోబిలినోజెన్, బిలిరుబిన్ లివర్ పిగ్మెంట్ వల్ల కూడా అవుతాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్. ఓకే, అది ఇఫ్ ద యూరోబిలినోజెన్ రీఎంటర్స్ బ్లడ్, ఆ కండిషన్ లోనే దట్ గివ్స్ yellow కలర్ టు యూరిన్. లేకపోతే ద కామన్ ఆన్సర్ ఇస్ యూరోక్రోమ్ ఓన్లీ. 1 మార్క్ లో వచ్చినప్పుడు మీరు జస్ట్ ఇదే రాయండి,
urine is yellow color due to the presence of urochrome. And urochrome ఏంటని explain చేసేయండి అదే ఆన్సర్ లో. It is the waste product due to breakdown of hemoglobin. Okay everybody? Okay Prabhavati, you can take rest. తర్వాత చూడొచ్చు. లైఫ్ ప్రాసెస్ వన్ షాట్ ఎప్పుడు మ్యామ్? కార్తికేయ చెప్పాను కదా, నెక్స్ట్ వీక్ మొత్తం లైఫ్ ప్రాసెస్ చాప్టర్ ఫుల్ కంప్లీట్ చాప్టర్ వన్ షాట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే, ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వేర్ ఈస్ వేస్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో ప్లాంట్ ఎక్స్క్రీషన్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ యూ పీపుల్ కెన్ ట్రై దిస్ ఆన్సర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లెస్ వాటర్ బికాస్ యూరిన్ ఈజ్ yellow. రామ్ చరణ్, యూరిన్ అంటే మనం లెస్ వాటర్ తాగినప్పుడు యూరిన్ డార్క్ yellow కలర్ గా అవుతుంది, అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్. కానీ నార్మల్ మనం వాటర్ మంచిగా తాగినప్పుడు కూడా యూరిన్ yellow కలర్, లైట్ yellow కలర్ లోనే ఉంటుంది, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ యూరోక్రోమ్. ఓకే చిత్ర, ఇప్పుడు కాదు నాన్న, ఫిబ్రవరిలో. Okay, come on everybody. Now tell me the waste stored in plants. So plants lo where is the waste stored ante? It can be stored in the vacuoles, okay, or in the old xylem. Old xylem lo gums, raisins, okay, lekapothe falling leaves, bark, fruit, ivanni areas lo waste materials will be stored in case of plants. Okay. Yes, Navya Shri is reminding all of us to blast the like button. Meerandaru like button ni hit cheskondi and give me the attendance for today. NTG, Navya Shri, correct answer. Thank you, Sandhya. Mahesh, cellular vacuoles. Very good, Mahesh. Good answer. Akhil Albert and Joshna Raphites. Very good. Shriram, Sairam. Yes, hi Sairam. సంధ్య, ఎస్. సో ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు మీరు, వాక్యూల్స్, ఓల్డ్ జైలం, గమ్స్, రేజిన్స్, లీఫ్, బార్క్, ఫ్రూట్స్. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ కాదు డి తేజ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద యాంటీకోగులెంట్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద హీమోడయాలిసిస్ ప్రాసెస్. హీమోడయాలిసిస్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది, ద పేషెంట్ ఈస్ లైంగ్ డౌన్ అండ్ బ్లడ్ విల్ బి టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ బాడీ into the dialyzing machine. Okay, so dialyzer ki pampiyadam blood ni, akkadi nunchi all the waste will be removed and the blood will be sent back to the patient's body. Kani aa blood kodisepatiki 2-3 hours kosam blood which is coming out, మన బ్లడ్ కి ఒక టెండెన్సీ ఏంటి తెలుసా, అది బయటికి రాగానే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు కోగులేట్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవుతుంది. అందుకే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఒక యాంటీ కోగులెంట్ మిక్స్ చేయాలి బ్లడ్ లో. మనం ఈ యాంటీ కోగులెంట్ మిక్స్ చేయకపోతే ఏమైతుంది, ద కంప్లీట్ బ్లడ్ విల్ క్లాట్, మళ్ళీ ఇట్ కెనాట్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. ఓకే, హెపారిన్, వెరీ గుడ్. లక్కీ, జోష్నా, చిత్ర, డీనో, Daisy, scientist, very good. Everybody saying correct answer. It is heparin only. It is an anticoagulant. Heparin కాకున్నా ఇంకొకటి ఆర్టిఫిషియల్ యాంటీకోగులెంట్, ఓకే, ఎనాక్స్ హెపారిన్ అని ఉంటుంది, అది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈడిటిఏ కూడా యాడ్ చేస్తారు. హెపారిన్ యాక్చువల్లీ ఒక న్యాచురల్ యాంటీకోగులెంట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఆల్సో, కానీ డాక్టర్స్ ల్యాబ్, డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు డాక్టర్స్. దే విల్ యూజ్ ఎనాక్స్పారిన్ ఆర్ హెపారిన్. ఓకే, ఎస్ ఎన్టీజీ, టు అవాయిడ్ బ్లడ్ కోగులేషన్. Shashmita, hi Shashmita, after a very long time, how are you? Next question, hemodialysis works on the principle of diffusion. Is this statement true or false? Correct it if it is false, explain it if it is true. Okay, so statement ఏంటి ఇక్కడ, హీమోడయాలిసిస్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. సో డిఫ్యూజన్ ప్రిన్సిపల్ మీద హీమోడయాలిసిస్ వర్క్ చేస్తుందా, అవునా కాదా? True or false? You have to give reasons if it is true and correct it if it is false. Sandhya, old xylem, yes, to avoid coagulation of blood, yes. So hemodialysis, yes. D Teja, Chashmita, what is the name of artificial blood coagulant? Chashmita, artificial blood coagulant is enoxaparin, EDTA. Okay, yes, the statement is true.
Yes, yes, Shashmita, I'm also doing great. So this statement is true. Okay, Daisy. Joshna, that's right. Navya Shri, scientist. Yes. Balu, true. Enduku true ante ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ డయాలైజింగ్ మషిన్ నా డయాలైజర్. ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ట్యూబ్ ఇన్ విచ్ బ్లడ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. సో ఆ బ్లడ్ నుంచి ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ కమ్ అవుట్ టు ద డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. సో ఆ డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ కి వేస్ట్ మెటీరియల్ రావడం అది ఎలా జరుగుతుంది? డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే జరుగుతుంది, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఆల్ రైట్. సో డయాలిసిస్ ఆర్ హీమోడయాలిసిస్, బ్లడ్ డయాలిసిస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది హీమోడయాలిసిస్. that completely works on diffusion process. Okay, true reason. J Balayana, what happened? Teja, you are in complete jovial mood today. Chitra, in hemodialysis the waste materials going from high concentration to low concentration. Very good Chitra, nice explanation. Okay, Navya Shri, nitrogenous waste is reabsorbed by higher to lower concentration. Yes. So let's move on to the important 2 marks questions. So anni 1 mark questions manam discuss cheskunnamo. It's done. Ippudu chuddam 2 marks question. Ee chapter lo unna important 2 marks questions. Okay. So chudandi andaru ikkada. What happens if kidneys do not function properly? మన బాడీలో కిడ్నీస్ ఒకవేళ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే, సో ఇది ఏంటి? ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సో అండ్ సో థింగ్ ఇస్ నాట్ దేర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దిస్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్, అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ కిడ్నీస్ డు నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ? మన బాడీలో కిడ్నీస్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? Yes, it is true, because to send waste materials. Yes, NTG. Lucky. Heredity lesson started today in your school. Daisy, avuna? Anta fast ga syllabus complete chestunnara school lo? Sare, we will also have next control coordination. Don't worry. Okay, Lalita, how was your quiz? సో కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఏమైతుంది? నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మన బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ శంకర్. ఓకే, బాడీ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ అండ్ వేస్ట్. ఓకే, సో ఒకవేళ కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే మన బాడీలో ఎక్సెస్ వాటర్ ప్లస్ వేస్ట్ మెటీరియల్. వేస్ట్ మెటీరియల్ అంటే మోస్ట్లీ యూరియా. ఓకే, ఇదేమైతుంది? బాడీలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. దానివల్ల ఏమైతుంది? బాడీలో యూరేమియా అనేది ఒక డిజీజ్ ఆర్ డిజార్డర్ అవుతుంది. యూరేమియాలో ద లెగ్స్ అండ్ ద ఫీట్ దట్ విల్ స్వెల్ అప్. సరేనా? సో యూరేమియా విల్ బి కాజ్డ్ ఇఫ్ కిడ్నీ డు నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. అప్పుడు ఒక కండిషన్ ఏంటంటే యూరేమియా, swelling of hands and legs, and the patient will feel very weak and tired. Okay na? Yes, Navya Shri, kidney sariga function cheyakapote anni waste material mana body lo jama ayipotundi, accumulate aitundi. Okay, Navya Shri, our body swells up. Yes Navya, mana body ante especially hands and legs will swell up. Okay, Ram Charan, uremia. Avunu Ram Charan, కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే యూరేమియా అనేది ఒక కండిషన్, ఒక ప్రాబ్లం we will face. Okay, okay, let's move on to the next question. Why is the diameter of efferent lesser than that of efferent arteriole? So first of all, afferent and efferent arteriole ekkada untundi? So this one is renal artery. So manam gurtu pettedi entante arteries are always, okay, arteries are always divided into arterioles. So ikkada renal artery is divided into first ikkada afferent arteriole. This is afferent arteriole that is going to the Bowman's capsule. Okay, Bowman's capsule it will be coiled up and adi bayatiki vastundi as efferent arteriole. Okay, so that one is coming as efferent arteriole. All right.
సో ఇక్కడ afferent arteriole is thicker. Afferent is always thicker and efferent is always thinner. So why is it so? What can be the reason? Come on. Ma'am, freedom offers annaru. What are they, ma'am? Gautam, freedom offers ade nana 100% scholarship. Meeru MVSAT exam attempt cheste, you will get 100% scholarship for any courses in Vedantu. దాంతో పాటు మీరు లక్కీ విన్నర్స్ అయితే మీకు ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, video games, so many things, so many prizes are there, okay, for lucky winners. So MVSAT exam attempt చేయండి. MVSAT exam link వచ్చేసి description లోనే ఉంటుంది. IVSAT exam, just click on that and take that exam. అది మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఎక్కడి నుంచి ఆ ఎగ్జామ్ మీరు రాసుకోవచ్చు, ఓకే, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. భాగ్యశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ భాగ్య? ఎస్, బూస్ట్ యూ అప్, hello, how are you? Yes, Shankar is right, Sandhya Rani also right. Pressure difference kosam Navyashri, yes, pressure difference create cheyadaniki Sandhya, yes, your answer is right. Daisy also giving the right answer. So ikkada chudandi, actually emaitundi ante idi afferent arteriole and idi efferent arteriole, isn't it? So a afferent efferent arteriole ro diameter difference enduku undi ante, so first manam gurtu pettedi enti, efferent which is going out is less diameter, having less diameter. Afferent which is entering the Bowman's capsule, it will have more diameter, okay, more thickness. Why so? Endukante aa diameter difference untene, see, you can see the diameter difference here. Oka nimisham chudandi. So this one afferent is thicker, efferent is thinner na. ఆర్టేరియోల్లో డిఫరెన్స్ ఇన్ డయామీటర్ ఉండేసరికి ఇక్కడ గ్లోమెరులస్, దిస్ ఇస్ గ్లోమెరులస్ నా. సో ఈ గ్లోమెరులస్ లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల యూరిన్ ఫార్మేషన్, అంటే ప్రైమరీ యూరిన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అంటే సి, దిస్ ఇస్ ది బోమాన్స్ క్యాప్స్యూల్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ గ్లోమెరులస్. గ్లోమెరులస్ లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే థిక్ ఆర్టరీ ఇస్ ఎంటరింగ్ అండ్ థిన్ ఆర్టరీ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. సో థిక్ వన్ ఎంటరింగ్, థిన్ వన్ గోయింగ్ అవుట్, అప్పుడు దాంట్లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవ్వడం. ఆ ప్రెషర్ వల్ల, ఓకే, సో ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఏమైతుంది అంటే దెర్ ఇస్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ getting started. So just to provide the increased blood pressure in the glomerulus for ultrafiltration to take place. Ante first step of urine formation is ultrafiltration. Aa ultrafiltration sariga jaragalante akkada oka pressure create avali glomerulus lo. Endukante simply chudandi, Chashmita, do I need to pay any money to write the exam? No Chashmita, MVSAT exam is completely free. Meer andaru MVSAT exam raskochu. ఒకవేళ ఆ ఎగ్జామ్ లో మీరు మంచిగా పర్ఫామ్ చేసుకుంటే వేదాంతులో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ కోర్సెస్, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అయినా ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ అయినా, దాని మీద మీకు 100% స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది. అంటే ఫ్రీగా మీరు అవన్నీ కోర్సెస్ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. టెస్ట్ రాయడం, ఫీ ఏమి లేదు, మనీ ఏం కట్టడం లేదు, ఫ్రీగా జస్ట్ టెస్ట్ రాస్తే మీకు స్కాలర్షిప్ దొరుకుతుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ఆల్సో. అదే ఫ్రీడమ్ ఆఫర్, ఓకే, ఇండిపెండెన్స్ డే ఆఫర్ అది. ఓకే దిలేశ్వర్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ స్పీచ్ టుమారో. భాగ్యశ్రీ, క్విజ్ ఉందా? ఓకే. జోష్నా, you also have Independence Day speech. Okay, all of you, so you all can practice it well. So next question చూద్దాం. Organ donation slogans అన్నమాట. This is one of the most important question పిల్లలు. 5-star question. ఒక్క question surely ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఒకటే కాదు, it is related to many chapters. Okay, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఎవ్రీ చాప్టర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ స్లోగన్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని స్లోగన్స్ అయితే నేను రాసాను, మీరు కూడా కొన్ని చెప్పండి. డొనేట్ ఆర్గన్, డొనేట్ లైఫ్, డొనేట్ ఆర్గన్స్ టుడే ఫర్ బెటర్ టుమారో, సేవ్ అ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్,
సో ఇలాంటి ఆర్గన్ డొనేషన్ అంటే ఇప్పుడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఏదైనా ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరగాలంటే ఇంకొక పర్సన్ ఆర్గన్ ని డొనేట్ చేయాలి, అప్పుడు ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ చెప్పండి నాన్న. మ్యామ్ విచ్ క్లాస్ మ్యామ్ ఎగ్జామ్? గేమ్ చేంజర్. ఆ ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి 8, 9, 10 ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అందరికి. ఓకే ఓకే Navyashri, you have got a nice topic for Independence Day speech. So you all can share how your Independence Day speech ఎలా జరిగిందని మీరు చెప్పొచ్చు ఆఫ్టర్ దాట్. సో ఇక్కడ ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద రైట్ డౌన్ సమ్ 5 to 6 స్లోగన్స్ అండ్ కీప్ ఇట్ రెడీ. ఓకే సంధ్యారాణి, హౌ ప్లాంట్స్ మేనేజ్ దేర్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్? సో ప్లాంట్స్ లో వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? సంధ్యారాణి, టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ అని ఏమి లేదు నాన్న ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ 2 marks క్వశ్చన్స్. ఓకే 1 mark 2 mark ఎక్స్క్రిషన్ చాప్టర్ నుంచి. ఎన్టీజీ బి ఏ ఛాంపియన్. 1 minute. ఎన్టీజీ ఒక మంచి స్లోగన్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో బి ఏ ఛాంపియన్, బి అన్ ఆర్గన్ డోనర్, గివ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, డొనేట్ యువర్ ఆర్గన్స్. వెరీ గుడ్, యువర్ డిసిషన్ టుడే క్యాన్ సేవ్ అ లైఫ్ టుమారో. సో అలాంటి ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద కొన్ని స్లోగన్స్ రాసి రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? డేజీ గేమ్ చేంజర్. ఎస్. నవ్యాశ్రీ ఫైన్. హౌ ప్లాంట్స్ మేనేజ్ దేర్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ వచ్చేసి డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ ప్లాంట్స్ లో జరుగుతుంది, లేకపోతే వాక్యూల్స్ లో కూడా ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ త్రూ గమ్స్ అండ్ రేజిన్స్ ఆర్ ఓల్డ్ జైలం నుంచి కూడా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ రిమూవ్ అవ్వచ్చు. ఫాలింగ్ ఆఫ్ లీఫ్, బార్క్ ఆర్ ఫ్రూట్ రైపెన్ అయి కిందకి పడుతుంది కదా, ఆ ఫామ్ లో కూడా ఫ్రూట్స్ త్రూ కూడా ఆల్ ద వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, సో ఈ 4 points ని ఇంక్లూడ్ చేయండి ఫర్ 2 mark క్వశ్చన్. What happens if vasopressin is not released? One of the most important and confusing question for student. 5-star question ఇది. 2 marks లో బాగా అడుగుతారు. ఏంటంటే వాసోప్రెసిన్ ఏంటి? ఇది ఒక హార్మోన్. ఓకే, సో ఈ హార్మోన్ ఒకవేళ మన బాడీలో సరిగా ప్రొడక్షన్ కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? సో ఇది ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే ఏమైతుంది తెలుసుకోవాలంటే మీకు దీని రోల్ ఆర్ ఫంక్షన్ తెలిసి ఉండాలి కదా. సో వాసోప్రెసిన్ ఇస్ యాంటీ డైయూరెటిక్ హార్మోన్. యాంటీ డైయూరెటిక్ హార్మోన్ అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, సో మన బాడీ నుంచి మొత్తం వాటర్ బయటికి వెళ్ళదు యూరిన్ త్రూ లో అని వాసోప్రెసిన్ ఇస్ చెకింగ్ దట్. వాసోప్రెసిన్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. సో ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఈ వాసోప్రెసిన్ లేకపోతే మన బాడీలో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగదు, అంతే కదా. ఓకే, సో ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా ఇఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆ మెయిన్ వర్డ్ ఉంది కదా క్వశ్చన్ లో, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి తెలుసుకోండి. ఫంక్షన్ తెలిస్తే ఆ ఫంక్షన్ జరగదు. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్, దట్ ఫంక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. దట్ వే యూ కెన్ అటెంప్ట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, Daisy, save a life after your life. Okay. Shankar, keep your organs safe to save life. Very good, very good. BSRC Ravi, briefly explained about urine formation. I'll explain. 8 marks question lo explain chestanu. Shivaratri 6 marks. Yes. 2 marks lone unnam nanna. 2 marks అయిపోయిన తర్వాత 4 marks, తర్వాత 6 marks కూడా explain చేస్తాను. ఓకే, సాయి దుర్గా హిస్టరీ చెప్పండి. హిస్టరీ అజయ్ సార్ చెప్తారు. ఓకే, డౌన్లోడెడ్ నోట్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. వెరీ గుడ్ నవ్య, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ నోట్స్ ఫ్రమ్ ద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒకటి పీడిఎఫ్ అండ్ పీవైక్యూ లింక్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద నోట్స్. సో మన బాడీలో ఒకవేళ వాసోప్రెసిన్ హార్మోన్ సరిగా ప్రొడక్షన్ అవ్వకపోతే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాట్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాసోప్రెసిన్ పని చేయట్లే,
వాసోప్రెసిన్ పని చేయట్లే అంటే అది ఒక ADH హార్మోన్, యాంటీ డయూరెటిక్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్. సో అది రీఅబ్జార్ప్షన్ చేయట్లేదు అని this frequent urination is happening. And ఈ frequent urination ని ఏ ప్రాబ్లం అంటారు తెలుసా? symptom of which problem? Diabetes insipidus. So there are two types of diabetes. Can you tell me what are the two types of diabetes? Come on everybody. Triveni, Shivaratri Triveni. Okay, thank you KDHK. Daisy, your answer is right. Hi Srinidhi, good evening. Sandhya Rani, urine will become dilute and we will release more urine. Yes, Sandhya Rani, your answer is absolutely right. So vasopressin sariga pani cheyakapothe urine dilute ga ayipotundi, more urination will be occurring. So we have two types of diabetes. Okati vachesi diabetes mellitus, inkokati diabetes insipidus. Okay, thank you Navya, thank you for that. Navya Shri, okay. For Independence Day session, 1 day to go. Chitra is so excited for Independence Day session. Very good. So we will have some fun session on Independence Day. Okay. Ram Babu. Sorry. Thank you, Ram Babu. Jyoti, insulin, hormonal and diabetes. Yes. So diabetes insipidus ochesi because of vasopressin and diabetes mellitus is because of insulin. సో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సరిగా రిలీజ్ అవ్వకపోతే డయాబెటీస్ మెల్లిటస్, వాసోప్రెసిన్ సరిగా రిలీజ్ అవ్వకపోతే డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వాట్ క్వశ్చన్స్ విల్ యూ ఆస్క్ నెఫ్రాలజిస్ట్ ఫర్ కీపింగ్ అవర్ కిడ్నీస్ హెల్దీ? సో ఇలా డాక్టర్ కి క్వశ్చన్ అడగడం, ఇది ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఉంటుంది. టేక్ ఇట్ ఫర్ ష్యూర్. ఓకే, సో అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, కార్డియోలాజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్, నెఫ్రాలజిస్ట్, యూరోలాజిస్ట్, గైనకోలాజిస్ట్, ఎవ్రీ టాపిక్ మీద ఆ రిలేటెడ్ డాక్టర్ కి కలిసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్లీజ్ ఆస్క్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ డిజీజెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నెఫ్రాలజిస్ట్ ని కలిసి మీరు అడగరు కదా వాట్ ఈస్ కిడ్నీ, వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, అది అడగడానికి మీరు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళరు కూడా. మీరు డాక్టర్ దగ్గర ఎప్పుడు వెళ్తారు? ఏదైనా డిజీజ్ ఆర్ ప్రాబ్లం ఉంటే, ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే వెళ్తారు కదా. సో డిజీజ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ముఖ్యంగా అడగండి. ఓకే, జ్యోతి, డయాబెటీస్ ఇన్సిపిడస్ అండ్ డయాబెటీస్ మెల్లిటస్. ఎస్ జ్యోతి, దట్ ఈస్ రైట్. ఇన్సులిన్, హార్మోనల్ అండ్ డయాబెటీస్. ఎస్ ఎస్ జ్యోతి. So you can ask questions on ESRD. What is ESRD? What is dialysis? What are kidney stones? Dialysis ni manam ela perform chesukovali, dan risk factor enti, avanni questions meeru adagachu. Okay, see I have written two questions for you here. What are the treatment options for ESRD? Ante ESRD problem ainappudu treatment options enti? డయాలిసిస్ బి డన్ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్, అది కూడా మీరు అడగొచ్చు. ఓకే, గాయత్రి, హలో గాయత్రి. తేజ, యువర్ ఫ్రెండ్ నేమ్ ఇస్ తేజ. ఓకే, సో నవ్య శ్రీ's friend is also there in this session. Welcome Teja. All the new students, welcome to the Vedantu family. Welcome to this session. So good to have you all. What course do you choose ఆఫ్టర్ 10th టు బికమ్ న్యూరోలాజిస్ట్? చిత్ర, అది అడుగుతావా? సరే, మై ఫేవరెట్ ఇస్ మ్యాథ్స్. అవునా? కెరియర్ ఇన్ నెఫ్రాన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ నెఫ్రోబ్లాస్టోమా, మై కజిన్ సెడ్. కెరియర్, ఓకే, క్యాన్సర్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఐఎమ్ సారీ రేహాన్. ఎస్, దట్స్ రైట్. NTG, to avoid this problem, what type of food we have? Yes, మీరు డయట్ గురించి కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, ఏదైనా సపోజ్ ESRD కిడ్నీ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి డయట్ తీసుకోవాలి, ఆ పేషెంట్ ని ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి అని అది కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, హౌ డయాబెటీస్ హార్మ్ కిడ్నీస్ గుడ్? ఎస్ డేసీ, దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్. కిడ్నీ స్టోన్స్ ఎందుకు అవుతుంది కూడా అడగవచ్చు, రాంబాబు. ఓకే, ఫైన్. సో స్లోగన్స్, ఒకటేమో ఆర్గన్ డొనేషన్ స్లోగన్స్,
ఇంకొకటి డాక్టర్స్ ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం, అది ఒక పేపర్ లో రైట్ డౌన్ సమ్ క్వశ్చన్స్, రైట్ డౌన్ సమ్ స్లోగన్స్ అండ్ రెడీగా పెట్టుకోండి. అది మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఫటాఫట్ మీరు రివైజ్ చేసి అంటే మధ్య మధ్యలో కూడా రివిజన్ చేస్తూనే ఉండండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు ఎలాగో రివిజన్ చేస్తారు, కానీ కీప్ రివైజింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. Yes, Sandhya, about diet also you can ask. Next question, my dear students. Please focus here. What happens if waste materials are not sent out of our body from time to time? మన బాడీ నుంచి టైం టు టైం వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ జరగకపోతే ప్రాబ్లం ఏమైతుంది? యూరేమియా ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో యూరేమియా అంటే ఏంటి? బాడీలో యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్, వేస్ట్స్ ఆర్ నాట్ రిమూవ్డ్. అప్పుడు టాక్సిక్ వేస్ట్ మిక్స్ విత్ ద బ్లడ్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద హ్యాండ్, ఫీట్. ఓకే, హాయ్ శ్రీవల్లి, హౌ ఆర్ యూ? ఎస్ చిత్ర. హుగ్లీ మ్యామ్, వేదాంతులో ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి, వేదాంతు మనబాన్. No, ఈ channel you can subscribe. I mean for 8th, 9th, 10th preparation and foundation courses మీరు ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చిత్ర యురేమియా, మాధవి, yes శ్రీవల్లి, I remember. So those were the important 2 mark questions. So మనం important 1 mark questions, important 2 mark questions కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. Let's see the important 4 marks questions from the excretion topic. Okay, question వచ్చేసి what is hemodialysis? Hemodialysis ఏంటి and explain the principle involved in hemodialysis. Okay, మ్యామ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చెప్పండి. డెఫినెట్లీ మనీ డే విల్ ఈ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చెప్తాను. ఓకే, yes, it causes uremia and we'll get swelling in legs and hands. Avunu Daisy, correct. Chitra, yes, correct. Navya Shri, okay. Ma'am, can I send our school FA1 and FA2 papers? Definitely, Anita Blogs, you can send FA1 papers. I will share it in the live. Okay, we all can discuss the papers. So, artificial kidney is also called as hemodialysis. Okay, Navya Shri, correct. Hugli, whichever you find useful, you can subscribe. Okay. What is the all channels also you can subscribe, no problem in that. Ma'am, what is the toxic waste? Ram Charan, mana body lo toxic wastes ochesi urea, uric acid, even nitrogenous waste. Okay, ammonia. So all these are nitrogenous waste in our body. So ఇది time to time removal జరగాలి, లేకపోతే యూరేమియా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో హీమోడయాలిసిస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు డయాలిసిస్ గురించి రాయడం. డయాలిసిస్ గురించి రాసినప్పుడు డయాగ్రామ్, డెఫినెట్లీ డ్రా ద డయాగ్రామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్, డిఫైన్ వాట్ ఈస్ హీమోడయాలిసిస్. అది డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఓకే ప్రిన్సిపల్ రాయండి. అంటే డయాలిసిస్ ఈజ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అని రైట్ డౌన్. Also write down about this reabsorption point. Reabsorption point ante natural kidney filtration and dialysis ante artificial kidney na. So dialysis lo and natural kidney lo okkate oka important difference entante reabsorption. What is that? Reabsorption. Ippudu natural kidney filtration lo reabsorption takes place, but dialysis lo no reabsorption. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దీని మీద మనం ఒక సెపరేట్ వీడియో కూడా చేసుకున్నాము కదా ఎస్టర్డే ఓన్లీ, యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. సో ఇక్కడ కీవర్డ్స్, అన్ని కీవర్డ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేయండి అండ్ పాయింట్ వైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, కీవర్డ్స్ ఏంటంటే మీరు డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ గురించి రాయాలి. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద డయాలైజింగ్ మషీన్. డయాలైజింగ్ మషీన్ లో ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. డయాలైజర్, హెపారిన్ అంటే అది యాంటీకోగులెంట్, బ్లడ్ లో యాడ్ చేస్తున్నాము కదా, పేషెంట్ బాడీ నుంచి బ్లడ్ బయటికి తీసుకున్నప్పుడు మనం దాంట్లో హెపారిన్ అంటే ఏంటి?
యాంటీకోగులెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాము. Then hollow pipes made of cellophane. Okay, cellophane pipes are there. So this is the dialyzing machine. So ikkada pipes will be there. You can see now here all the pipes. Okay. Dino, organ donor is humanity's owner. Nice slogan. Avuna Chitra, Tesla is your favorite scientist. Very good choice. 9 minutes left. 9 minutes left for what? What is the difference of dialysis and hemodialysis? Ram Charan, dialysis oka normal process. Adi without blood kuda dialysis can be shown. Just because blood మీద డయాలిసిస్ జరుగుతుంది, బ్లడ్ ని బయటికి తీసుకొని దాన్ని డయాలిసిస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది హీమోడయాలిసిస్. ఓకే, then you can write about filtered blood, unfiltered blood. It is removed through which blood vessel? Renal artery, renal vein గురించి కూడా రాయండి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ డయాలిసిస్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ప్రిన్సిపల్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ఇంక్లూడ్ డిఫ్యూజన్ అండ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 4 మార్క్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు డయాగ్రామ్ డెఫినెట్లీ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, Navyashri, you want quiz tomorrow? Yes, we can try for a quiz on excretion. లేకపోతే ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ఎలాగో క్విజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మీద క్విజ్ పెడదామని, దట్ ఈస్ ద ప్లాన్. లెట్స్ సీ. సో డయాలిసిస్ ఆర్ హిమోడయాలిసిస్, డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ సల్యూట్స్ అక్రాస్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, అండ్ ఇక్కడ కౌంటర్ కరెంట్ ఫ్లో ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే బ్లడ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అయితే dialyzing fluid will flow in the opposite direction. Counter current flow anamata. So a opposite direction lo flow aithe there is removal of waste. Suppose these are the pipes in the dialyzing machine, isn't it? So diffusion process dwara anni waste product it is coming out of the blood. All right, so ivanni explain cheyandi point wise, diagram draw chesi. Very simple question. You will get 4 marks, 4 out of 4. Okay, ma'am, for 8 marks. Yes, Ram Babu, 8 mark questions kuda explain chestannana. First let's complete 4 mark question. So describe excretory system of human. This is another 4 mark important question. Excretory system of human. మొత్తం excretory system అడిగినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే first draw the diagram. Okay, so this is the right kidney which is little lower and this is the left kidney. Okay, kidney నుంచి there are ureters coming out. This is connected to urinary bladder. And finally, this is urethra. Okay, and this is urinary bladder. These are a pair of ureters. This is kidney, pair of kidneys. Okay, so a diagram draw cheyandi. Also show renal artery and renal vein connection. Okay, a diagram draw chesin tarvata మీరు ఒక్కొక్క parts ni kidneys, put the side heading kidneys, explain about it. Put the side heading ureter, దాన్ని explain cheyandi. Urinary bladder, explain that. Urethra, each side heading ni explain cheyadam. Who is crazy scientist? Yes. Who is crazy scientist ante all of you can know on Independence Day. We are going to bring back crazy scientist. All the old students, they know about it. Okay. Yes, Daisy scientist. Already crazy Daisy, we have already given invitation to crazy scientist. So crazy scientist తో పాటు Daisy కి కూడా నేను Daisy scientist అంటున్నాను. Okay, fine. So explain చేసినప్పుడు kidneys గురించి what points you can write? Come on, tell me what points you will write about kidneys. Prabhavati, listen Prabhavati, there is no fixed timing. Okay, it may go for another 10 minutes. Okay, Dileshwar, you are back? Yes. So kidneys you can write, they are the like pair of kidneys we have. Okay, and
Kidneys have nephrons, structural and functional unit through which filtration happens. Ureter will carry the urine from kidney to urinary bladder, kidney to urinary bladder. Urinary bladder function ఏంటంటే urine ని స్టోర్ చేయడం. ఓకే, అండ్ యూరిన్ ఎలిమినేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ యూరేథ్రా. అలా మీరు ఒక్కొక్క స్టెప్ డిస్కస్ పాయింట్ వైజ్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, yes, Dino, nephron is the basic unit of kidney. Very good. Kidney is the main excretory organ of our body. Avunu Manju Reddy, that's right. Okay, నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్. ఇది యాక్చువల్లీ టీఎస్ స్టూడెంట్ కి మాత్రమే ఉంది ఈ డయాగ్రామ్. సో ఏపీ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ జస్ట్ లిసన్ ఇట్ వన్స్. సో టీఎస్ నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ అడిగినప్పుడు ఇది టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి బాగా అడుగుతారు కూడా. సో ఇలా బీన్ షేప్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసిన తర్వాత దిస్ అవుటర్ పార్ట్ ఈస్ కార్టెక్స్, దెన్ ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ వన్ ఈస్ ద మెడ్యూలా. కార్టెక్స్ తర్వాత మెడ్యూలాలోనే దేర్ ఆర్ మెనీ పిరమిడ్ షేప్ స్ట్రక్చర్స్. దీస్ పిరమిడ్ షేప్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాలిక్స్. సో ఈ క్యాలిక్స్ మీద యూ హ్యావ్ నెఫ్రాన్స్. ఓకే, ఫైన్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ నెఫ్రాన్, అండ్ ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఇస్ ద pelvis, and then from pelvis ureter will come out. Okay, so this is the diagram which is there for TS students. And yes, TS student ki alkaloid table kuda undi nana. So AP students ki elago idi ledu. So TS స్టూడెంట్స్ అందరూ మీరు చేసేది ఏంటంటే ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ ఒకసారి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఇక్కడ మీరు చదువుకోేది అంటే వాట్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్కలాయిడ్ పేరు అండ్ యూజెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో టేబుల్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు డైరెక్ట్లీ, అంటే విచ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఆల్కలాయిడ్స్. సో అది ఫ్రూట్, ఫ్లవర్, బార్క్, లీఫ్, రూట్. ఎలా తెలిసింది? టేబుల్లో ఇక్కడ ఉంది కదా, బార్క్, లీఫ్, ఫ్రూట్, సీడ్. ఓకే, అలా టేబుల్ ఇచ్చి మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సి ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే టేబుల్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడగడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్. ఓకే, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. మంజు రెడ్డి డార్క్ జోన్ కార్టెక్స్, మెడ్యులా పేల్ జోన్. ఓకే, ఎస్. Hugli, crazy scientist is somebody who will be coming to on Independence Day. You all can meet. Organ donor is humanity's owner. Avunu Dino, nice slogan you have given. Hi Kittu. Daisy is not Daisy Margaret. Daisy is our Daisy only. Next question everybody. What is osmoregulation? How is it maintained in humans? Okay. సో ఆస్మోరెగ్యులేషన్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు చెప్పండి. లాటరల్ సెక్షన్ మల్లేశ్వరి. ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేస్తే ట్రాన్స్వర్స్ సెక్షన్, ఇలా కట్ చేస్తే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్, ఇలా కట్ చేస్తే లాటరల్ సెక్షన్. జస్ట్ అది కట్ చేయడం మీద ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ డేజీ యు ఆర్ రైట్. నెఫ్రాన్ ఇస్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్. ఆస్మోరెగ్యులేషన్ గురించి ఏం తెలుసు చెప్పండి. హూ నోస్ అబౌట్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్? సో ఒక ఆర్గానిజం లో వాటర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో బాడీలో వాటర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ మోస్ట్లీ మేడప్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ మన బాడీలో వాటర్ బ్యాలెన్స్ సరిగా ఉండాలంటే ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో వాటర్ బ్యాలెన్స్ regulates homeostasis, right? Homeostasis and salt balance is done by osmoregulation. Osmoregulation ni define ela chestaru. ఏదైనా ఆర్గానిజం లో వాటర్ బ్యాలెన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేసి దాని బాడీలో వాటర్ మెయింటైన్ చేయడం, దట్ ఈస్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్. యూజెస్ ఏంటి ఆస్మోరెగ్యులేషన్ వల్ల? హోమియోస్టాసిస్ అండ్ సాల్ట్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, విజయ్ కుమార్, యూ డోంట్ నో అబౌట్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆస్మోరెగ్యులేషన్ మీనింగ్ ఏంటి. ఇప్పుడు మన బాడీలో వాటర్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అయి ఉండాలి, వాటర్ తగ్గదు. ఓకే, సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ శ్యామ్, హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్. సో సమ్మర్ లో ఏమైతుంది అంటే వి యూరినేట్ ఫీవర్ టైమ్స్ దాన్ ఇన్ వింటర్.
ఓకే, యూరిన్ ఇస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ సమ్మర్. సో సమ్మర్ లో యూరిన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఎందుకు ఉంటుంది? ఇది యాక్చువల్లీ ఒక క్వశ్చన్. ఇక్కడ మన బాడీ సమ్మర్ డేస్ లో ఏమైతుంది, వీ విల్ స్వెట్ మోర్ ఇన్ సమ్మర్ నా. సో మనకు స్వెట్టింగ్ ఎక్కువగా అయినప్పుడు వీఆర్ లూజింగ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వెట్. సో స్వెట్ ఫామ్ లో చాలా వాటర్ బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయితే అక్కడ బాడీ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి వాటర్ బ్యాలెన్స్ ని? అప్పుడు బాడీ ఏం చేస్తుంది అంటే యూరిన్ ని కాన్సన్ట్రేట్ గా చేసేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ స్వెట్టింగ్ ఫామ్ లో వాటర్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ నా. అప్పుడు బాడీ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా యూరిన్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం. యూరిన్ కాన్సన్ట్రేట్ అంటే లెస్ వాటర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ యూరిన్. అందుకే సమ్మర్ డేస్ లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు, we will feel like we'll have concentrated urine. అందుకే బాగా వాటర్ తాగుతాం సమ్మర్ లో. ఓకే, కానీ వింటర్ లో స్వెట్టింగ్ ఉండవు. స్వెట్టింగ్ లేదంటే నార్మల్ యూరినేషన్ విల్ హ్యాపెన్, మోర్ వాటర్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ త్రూ యూరినేషన్. ఓకే, సో అలా బాడీ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద వాటర్ బ్యాలెన్స్. దాన్ని ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? వెంకటేష్, హాయ్ వెంకటేష్. హాయ్ చిత్ర, యూ డోంట్ నో. ఏంటి యూ డోంట్ నో? ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆస్మోరెగ్యులేషన్. విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లీస్ట్ యూ అండర్స్టూడ్ నా వాట్ ఈస్ osmoregulation. Micturition, Manju Reddy, micturition is just the elimination of urine from our body. Okay, urination. Now, so block diagram or ఏదైనా flow chart కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. excretion chapter లో ఉన్న block diagram or flow charts ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో యూరిన్ ఫార్మేషన్ స్టెప్స్ ఆర్ సపోజ్ ఇలా అడుగుతారు చూడండి సీక్వెన్స్. ఫస్ట్ కిడ్నీస్ ఒక బ్లాక్ లో పెట్టి ఇట్లా యారో మార్క్ ఇచ్చి దే విల్ కీప్ అ బ్లాంక్. దెన్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, దెన్ దెర్ ఇస్ అనదర్ బ్లాక్, అక్కడ యూరెథ్రా. సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ బ్లాక్. వాట్ ఈస్ దిస్? అలా బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చి యూరిన్ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ పార్ట్స్ సీక్వెన్స్ లో రాయమంటారు. ఓకే, ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ దిస్. yes Anita, blocks, I got the paper, I'll check that after the class. Okay, urine concentration takes place in presence of vasopressin. Yes Manju Reddy, absolutely right. So ikkada answer will be ureter. Okay, so flow chart or block diagram ichinapudu I think you people can answer this very well. Hormone location, it is like we will discuss in control coordination chapter, Ramcharan. Okay, hormones will be released by many parts of the brain. Ipudu brain lo pituitary gland will be there, master gland. Akkad nunchi so many hormones are released into the blood. Okay, avuna Daisy? Okay, very good. So differentiate between PCT and DCT. డిఫరెన్షియేట్, ఎక్కడైనా ఇలా డిఫరెన్షియేట్ వర్డ్ కనపడితే క్విక్లీ రైట్ డౌన్ ద హెడ్డింగ్ అండ్ దాన్ని 2 కాలమ్స్ లో డివైడ్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద ప్రోటోకాల్ ఫర్ రైటింగ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో పీసీటీ డిసిటీలో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఫుల్ ఫామే రాసేయండి, అది ఒక పాయింట్. ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్ కదా. ఇక్కడ కంపేరింగ్ పాయింట్ ఏంటి? డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ టిబ్యూల్. ఓకేనా? శాంతి, ఎస్ఏ శాంతి, మర్చిపోతున్నాను కదా ప్రతిసారి. రామ్ చరణ్ అంటే శాంతి. ఎస్, నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ. హాయ్ మ్యాగీ. సో పీసీటీ డిసిటీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ అయితే ఫుల్ ఫామ్ రాయడం. ఇది ఈ పాయింట్ కాకుండా ఇంకేం రాసుకోవచ్చు మీరు? Which point you can write? Hooghly, what happened Hooghly? PCT has peritubular network. Okay, Sandhya. Inka, so PCT lo function రాయండి. Reabsorption happens in PCT. అది మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇది చాలా important 4 marks. Okay, this is one of the 5-star questions again.
సో 5 స్టార్ తినండి అండ్ 5 స్టార్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ takes place in PCT, but DCT లో secretion అవుతుంది. That is the main function of each. Reabsorption of what? Glucose, amino acid, water, salts అవన్నీ reabsorb అవుతుంది through PCT. కానీ DCT లో ఏమైతుంది? Water reabsorption also of course it happens through loop of Henle. So DCT లో secretion of H+ ion, Cl- ion, K+ ion, avani ion secretion by DCT. Okay, so this you can write. What else? Ultrafiltration, PCT. Shanti, ultrafiltration will happen in Bowman's capsule. Chitra, proximal and distal. Yes. Tubular secretion and reabsorption. Okay, full form rayandi, function raseyandi, and what substances are reabsorbed, what substances are సెక్రీటెడ్ అవి ఒక పాయింట్ లాగా మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా సో పీసీటీ అండ్ డీసీటీ ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది రీనల్ ట్యూబ్యూల్, ఇట్ ఈస్ ది ఎండింగ్ ఆఫ్ ది రీనల్ ట్యూబ్యూల్, isn't it? So write down all these points and differentiate between will be done. GFR TSK. Yes, now we will discuss some important 8 marks question or 6 mark question. 6 marks endukante marking scheme prakaram TS students will have 6 mark question and AP students will have 8 marks question. Important questions are same only, just marking scheme okate different undi ante. Okay, so important 8 marks lo dialysis question long answer lo kuda adagochu 8 marks lo or 4 marks lo also they can ask. So manam already 4 marks lo dialysis gurinchi discuss cheskunnamu kada. Okay, so dialysis question very important, can be asked for 4 marks or 8 marks both. So why do people need dialysis? Principle involved in it, principle involved is diffusion. And why they need dialysis? If anybody suffering from ESRD, both the kidneys will fail, our situation low dialysis will take place. Okay, so I think we have discussed this already, na? Mechanism of urine formation aithe this is the most repeated frequently asked question in your public exam, gunshot question, sure shot question. Every time అంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్ లో ఒక క్వశ్చన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ మెకానిజం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. డోంట్ స్కిప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ట్యూబులర్ సెక్రీషన్, రైట్? సో జిఎఫ్ రా టిఎస్కి అని ఒక నిమోనిక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నా, మీరే క్రియేట్ చేశారు ఇది. సో ఈ నిమోనిక్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ క్యాన్ ఎస్ డి తేజ స్టోన్స్ క్లియర్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. హౌ అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ బాడీకి అమినో యాసిడ్స్ చాలా యూస్ఫుల్. ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్, బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెల్ లో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్. ఓకే, 4th one కాన్సన్ట్రేషన్. ఎస్ 4th కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యూరిన్, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. మెయిన్ 3 steps ఆర్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. ఓకే, ఫిల్టరేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్, సెక్రీషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎస్ ఎవ్రీబడి, సో ఒకసారి చూద్దామా, ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ని ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దిస్ ఈస్ ద పీసీటీ, దిస్ ఈస్ ది డీసీటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ పార్ట్ లో గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ లో పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే లో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? డీసీటీలో. సో వీ హ్యావ్ 3 steps ఇన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్.
గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్. ప్లేసెస్ ఎక్కడ? గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ బోమాన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో, అండ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ? రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ PCT అండ్ ఆల్సో ఇన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. అండ్ ఇక్కడ DCT లో ఏమైతుంది? ట్యూబులర్ సెక్రేషన్. ఆల్ రైట్. సో దిస్ టాపిక్ నేను ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్క్రీషన్ సెషన్లో డిస్కస్ చేశాను. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ని మీరు ఈజీగా ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు కూడా నేర్పించాను. అది చూడండి ఒకసారి. అండ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ మీద కూడా ఒక సెపరేట్ సెషన్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ వాచ్ దాట్. ఏ పార్ట్లో, ఏ స్టెప్లో ఎలా యూరిన్ ఫిల్ట్రేషన్, బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది అవన్నీ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. ఓకే. Tomorrow you have holiday NTG. Why? ఏముంది tomorrow? Chitra tidding. Yes, Chitra, this is tidding only. So that is one question. Urine formation, sure short question from excretion topic. Please practice that. Don't skip this question. కానీ ఈ టిడింగ్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, డ్రా నీట్ టేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్. ఇది అయితే సూపర్ 5 స్టార్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ లేకపోతే న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, ఏదో ఒక డయాగ్రామ్. ఓకే, ఐదర్ న్యూరాన్ ఆర్ నెఫ్రాన్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 6 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్. సో బెటర్ యూ బీ రెడీ విత్ ద డయాగ్రామ్. సరేనా ఎవ్రీబడి? డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి చెప్పాను కదా. యూ ఆల్ కెన్ వాచ్ దాట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దాట్. ఓకే, కావాలంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను ఫాస్ట్గా. సో దిస్ ఇస్ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. Glomerular filtrate or ultrafiltration. Yes, Manju Reddy, your answer is right. NTG. Okay. So nephron diagram ఏం లేదు నాన్న, వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. isn't it? చూడడానికి కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది కానీ డ్రా చేస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవాలి. టిడింగ్ టిడింగ్. ఎస్. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద కప్ షేప్, అది ఒక యూ టర్న్ ఇచ్చి then itla tidding 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 you have to come down. Okay, so this is the PCT first bending. PCT tarvata loop of Henle tarvata DCT, distal convoluted tubule, and finally we have this one, collecting duct. Okay, so this collecting duct will have branches like this. So this is nephron, very simple. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి రీనల్ ఆర్టెరియోల్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్. ఇట్ విల్ గెట్ కాయిల్డ్ ఇన్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ అండ్ బయటికి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్? ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. సో దిస్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ టు ద నెఫ్రాన్ లైక్ దిస్, crossing or touching all the parts of the nephron. Okay, so very simple na, simple diagram, nephron diagram. Yes, how many of you find this diagram very easy? ఇప్పుడు ఎంత మందికి ఇది ఈజీగా అయిపోయింది? Yes, Daisy, tidding are 5-star questions. All tidding are 5-star questions. Yes, so this is Bowman's capsule. ఇది ఏమో glomerulus. ఈ రెండు together Malpighian body. Okay, and except these two, rest of the nephron is renal tubule. So this is PCT, this is DCT. ఇదేమో లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, అండ్ ఇది కలెక్టింగ్ డక్ట్. దట్స్ ఆల్, కలెక్టింగ్ డక్ట్. అండ్ దిస్ వన్ ఎఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. రైట్ డౌన్ ఫుల్ నేమ్, ఎఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. దిస్ ఇస్ రీనల్ ఆర్టెరీ. ఓకేనా? సో టంటనా, యోర్ డయాగ్రామ్, నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ రెడీ. ఓకే, difference between efferent afferent. Manju Reddy, if afferent emo entering the Bowman's capsule, efferent going out. Okay, so you can write that afferent is thicker, efferent is thinner. Adi kuda meer mention chesukochu. Chitra, easy peasy kada? Yes, cheesy pizza, easy something you will say na, easy peasy, cheese pizza cheesy, I think. Okay, so we are done with all the important questions from the chapter excretion. All important 1 mark, 2 mark, 4 marks and 8 mark questions.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్వప్న విజయ్ కుమార్ అంటే స్వప్న, ఐ థింక్ కరెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఈజీ డ్రాయింగ్ కదా, వెరీ గుడ్ రామ్ చరణ్, ఫైన్. సో లెట్ us see. I will be taking again me FA1 exam mundu. I think from 27th August AP students have FA1, right? I'll try to discuss all the important MCQs once again, and I'll also do one short video of complete life cycle. So life process. So complete life processes meeda we will have one short before your exam only, maybe in the next week. Okay, so easy peasy pizza cheesy. Okay Daisy, fine. Lemon squishy, yes Dino, you all have become like very pro in biology, right? That's really good. Thank you everybody, all my shining stars. Keep studying, keep smiling, okay, and manchiga hard work cheyandi. 15th August roju we will have a fun session, Independence Day special, and let's me invite crazy scientist also to that session. So kaluddam nana next class lo. Yes Malleshwari, you need not fear, I'm always here for you. Okay, who is MCQ what are MCQs? MCQs ante multiple choice questions. Okay Manju Reddy, MCQs adugutanu inkoka session lo. Complete life processes meeda I will conduct one important MCQ session. All right, chalo, bye everybody, see you again, malli kaludam same time same place with all my same students. Till then, bye bye, take care and see you soon. Bye.